Okay, hello friends, let's start in the lectures. We are discussions of next point of the same content, that is the electric field or electric field intensity. In the previous lectures we are started discussions of the electric field. What is the electric field and definitions of electric field, equations of the electric field, and SI units and dimensions of the electric field. We are calculated the equations of the electric field. F E is equal to F upon Q. We cancel Q as we are start to the revisions. Then what is the electric field? And we are start the next point, this electric field intensity due to the point charges in a material medium. The electric field or electric field intensity, it is the regions around the charged particles or charged object when they are experienced the Coulomb forces. This is the one of the revisions of the previous lectures, and in these lectures we are start the discussions of what is the electric field intensity in the material medium. Electric field intensity, that is E bar, due to 2 point charges in material medium. In material medium, एक मटेरियल मीडियम या ठिकाणी आपण कन्सिडर करणार आहे. कन्सिडर दीज आर वन ऑफ द मटेरियल, एक मीडियम आहे कन्सिडर करा. दिस इज द मटेरियल मीडियम्स. कन्सिडर दिस इज द वन पॉइंट, that is point Q, or we are, this is या पॉइंटला म्हणायचं point O, and at that point O the charges will be point Q, sorry, charges will be Q. Consider a point charges Q is situated at a place at the point O, and the dielectric constant of that medium K. Then consider a point charge that is Q at point O, and K be the dielectric constant, the dielectric constant of that medium, that medium. Okay, we are denoted as M for a medium. And another point will be placed at the same medium, that is point P, and the distance between or separated distance between the Q and point O and point P be the R, and we use one of the test charges, that is a Q0 at a point P. Then we know that a point P placed or test charge Q0 placed at a point P separated with distance that is R. आणि या दोन्हीमध्ये जी काही फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन किंवा रिपल्शन्स, द फोर्स एक्सपिरियन्स इन बिटवीन 2 points or 2 charges are using by the Coulomb's law. Then F, force of attractions or a force of repulsion between them, is F is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 into K. K be the dielectric constant of that mediums. F is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 into K. Then we know that two different charges Q and Q0. Q
and q0 divided by r square into r cap, and r cap be the one of the unit vectors is directed along the OP. R bar, r cap, unit vector directed along OP, that is point O to point P. Now in this point we are discussions the electric field intensity. We know that the electric field intensity E bar is equal to F upon Q. F is the coulomb force per unit charges, and this equation is denoted as a 1. We know that, and this Q is a unit charge, that is a Q0. Okay, and we know that the F is equal to F upon 1 upon 4 pi epsilon 0, जे काही प्रीवियस लेक्चर मध्ये केलं होतं तेच आपण या ठिकाणी 0 K into Q into Q0 divided by R square into R cap divided by, that is remaining term, that is Q0. We cancel the same terms in the numerator and denominator. We get one of the equations. I will be vanish this, and we know that the equations are electric field intensity in the material medium, that is E bar is equal to, that is 1 upon 4 pi epsilon 0 into K into Q divided by R square into R cap into R cap. This is the equations of the electric field intensity due to the 2 point charges in a material mediums. फक्त जे काही चेंजेस होतं मटेरियल मीडियम आणि जे काही व्हॅक्यूम मध्ये किंवा इन द जनरल मध्ये आपण डिस्कशन केलं होतं या क्यू बद्दल, के जे काही डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट आहे या ठिकाणी प्रीवियस लेक्चर मध्ये आपण डिस्कशन केलं नव्हतं, फक्त इतकंच या ठिकाणी आपण डिस्कशन केलेलं आहे. तर आता झालेलं आहे या गोष्टी. आता आपण डायरेक्शन्स बघायचं आहे. ठीक आहे, ही जी क्यूची डायरेक्शन्स कसे असणार, डायरेक्शन्स ऑफ द क्यू अलॉंग ओपी, हे डायरेक्शन्स अलॉंग ओपी केव्हा असते, अलॉंग ओपी और डायरेक्शन ऑफ क्यू, डायरेक्शन ऑफ ईचं जे काही डायरेक्शन आहे अलॉंग ओपी असेल तर अलॉंग ओपी जे काही पॉईंट ओ आणि पॉईंट पी या ठिकाणी आपण काढलेलं होतं, अलॉंग ओपी केव्हा असते, वेन क्यू इज पॉझिटिव्ह. जर क्यू पॉझिटिव्ह असेल तर जी काय डायरेक्शन्स असणार आहे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी ती कसं असणार, ओपी असणार आहे. दिस इज द ओपी, जे काय मी डायग्राम या ठिकाणी काढलेलं होतं, ड्रॉन केलं होतं. जर नेगेटिव्ह असेल तर कसं असणार आहे, पीओ वेन क्यू इज नेगेटिव्ह, वेन क्यू इज नेगेटिव्ह. अशा पद्धतीने आपण डायरेक्शन डिस्कस केलेलं आहे. ठीक आहे, डायरेक्शन झाल्यानंतर मॅग्निट्यूड कसं असणार. ठीक आहे, मॅग्निट्यूड डिस्कशन करायचं असेल तर फक्त या ठिकाणी आपण काय करायचं, बार जे काही ॲरो आहे जे वेक्टर फॉर्म डिस्कशन करण्यासाठी किंवा वेक्टर एक्सप्लेन करण्यासाठी यूज केलं जातं त्याला निग्लेक्ट करायचं, आणि जे काय मॅग्निट्यूड, ओके, मॅग्निट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी E is equal to, E bar असणार आहे, then E is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 into K divided by Q upon R square. या ठिकाणी जे काय वेक्टर आहे युनिट वेक्टर त्या ठिकाणी कन्सिडर करायचे नाही आहे. दिस इज द होल इक्वेशन्स in the, this is the magnitude of electric field intensity in the material medium, in the material mediums. तर फॉर एअर असेल किंवा व्हॅक्यूम असेल, फॉर एअर और व्हॅक्यूम देन K इज इक्वल टू 1.
एअरमध्ये कन्सिडर केला किंवा व्हॅक्यूममध्ये कन्सिडर केल्यानंतर जी काही व्हॅल्यू ऑफ के असणार आहे 1 असणार आहे. त्या ठिकाणी जी काही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटीची मॅग्निट्यूड आहे 1/4πε0 इंटू क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वेअर. दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटीज मॅग्निट्यूड असणार आहे इन द एअर ऑर व्हॅक्यूम मीडियम्स. दिस इज द इक्वेशन नंबर 2. ह्याला इक्वेशन नंबर 2 म्हणा, ह्याला इक्वेशन नंबर, दिस इज द इक्वेशन नंबर 3. ओके, नाव आपण या ठिकाणी एक कंपॅरिझनसाठी काही इक्वेशन्स लिहायचे. कुलॉम्ब फोर्सेस जे काही या ठिकाणी इक्वेशन्स अवेलेबल आहेच, हे होल जे टर्म आहे दिस टर्म्स आर कॉन्स्टंट आहे. या ठिकाणी देखील हा टर्म्स कसा आहे, कॉन्स्टंट आहे. क्यू देखील या ठिकाणी क्यू सेम आहे. बट जे फोर्स आणि त्याचबरोबर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी जे काही कॉमन पार्ट आहे, फोर्स अँड इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेन्सिटीमध्ये कॉमन पार्ट असा आहे की दे आर इनवर्सली प्रपोर्शनल टू द स्क्वेअर ऑफ डिस्टन्स बिटवीन टू चार्जेस. म्हणजे जी काही फोर्समध्ये इक्वेशन्समध्ये दिसत असते डिनॉमिनेटरला आर स्क्वेअर, म्हणजे फोर्स इट इज इनवर्सली प्रपोर्शनल. कुलॉम्ब फोर्स, कुलॉम्ब लॉ बघत असताना आपण हेच बघितलं आहे, द फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन और रिपल्शन इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू स्क्वेअर ऑफ डिस्टन्स बिटवीन देम. देन ऑल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू द डिस्टन्स बिटवीन देम. या दोन्हीमध्ये एक कॉमन टर्म्स आहे. म्हणजे हे दोन्ही कसे आहेत, इट विल बी फॉलो द इनवर्स स्क्वेअर लॉ. हे दोन्ही कसं आहेत, इनवर्स स्क्वेअर लॉ फॉलो करतायत. तर या ठिकाणी एक छोटासा ग्राफ ड्रॉन करणार आहे इन द ब्रॅकेट. या ब्रॅकेटमध्ये एक छोटासा ग्राफ या ठिकाणी आपण डिस्कशन करणार आहे. कन्सिडर दिस इज द वाय ॲक्सिस. ऑन द वाय ॲक्सिस वी आर टेक द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी एफ अँड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी अँड फोर्स दॅट इज ई अँड ऑर एफ, मे बी ई और एफ. आणि या ठिकाणी आपण घेणार आहे आर स्क्वेअर किंवा आर देखील आपण कन्सिडर करू शकतो. आर मे बी आर और आर स्क्वेअर. जसजसे आर स्क्वेअर वाढत जाते तसतसे हे काय होणार आहे, कमी कमी होणार. द ग्राफ विल बी एक्सपोनेशियली डिके. काय होणार, कमी कमी होत जाणार आहे. जेव्हा आर हे कमी असेल तर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी असू द्या, त्याचबरोबर फोर्स, कुलॉम्ब फोर्स और फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन असू दे, हे कसं असते, मॅक्झिमम असते. जसजसे आर इन्क्रीज होत जाईल तसतसे कसं होणार, एक्सपोनेशियली डिक्रीज होणार आहे. अँड इन दिस लेक्चर्स वी आर स्टडी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी ड्यू टू द पॉइंट चार्जेस इन द मटेरियल मीडियम्स. कन्सिडर ए पॉइंट चार्जेस क्यू ॲट ए प्लेस ओ. त्या ठिकाणी आपण डायग्राम काढलेलं होतं. त्यानंतर काय केलेलं आहे, के इट इज द डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट कन्सिडर केलेलं आहे आणि टेस्ट चार्जेस Q0 ॲट ए पॉईंट P ठिकाणी आपण ठेवलेला आहे. देन वी नो दॅट द फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन और रिपल्शन बिटवीन दीज टू पॉईंट चार्जेस दॅट इज Q अँड Q0 इज दॅट अँड R कॅप इज द युनिट वेक्टर्स डायरेक्टेड अलॉंग द OP. OP जे काही डायरेक्शन्स होतं त्या डायरेक्शनमध्ये काय असणार आहे, वेक्टर्स, युनिट वेक्टर्सचे डायरेक्शन असणार आहे, R बार, R कॅप. We know that electric field intensity is the force per unit charge. Then this is the unit charge or test charge. Then we use the same equations. This ह्या इक्वेशन्स आणि मध्ये पुटअप केलेला आहे. त्यानंतर जे काही Q0 कॅन्सल केल्यानंतर रिमेनिंग व्हॅल्यू ही आपल्याला व्हॅल्यू भेटलेला आहे. दे आर सेम. फक्त हे जर के रिमूव्ह केल्यानंतर आपण प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये जे काय बघितलं होतं त्या ठिकाणी आपण डिस्कशन केलेलं आहे. तर हे के जेव्हा 1 असेल तर जी काही इक्वेशन्स आहे E bar is equal to 1/4πε0 Q upon R square into R cap. These equations in the air or vacuum mediums. These equations for the material medium. Then E bar along the OP. ज्याचे डायरेक्शन कसं असणार आहे, जर OP या डायरेक्शनमध्ये असेल तर तेव्हा Q पॉझिटिव्ह असेल तर OP डायरेक्शनमध्ये असते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी. PO डायरेक्शनमध्ये केव्हा असते, जेव्हा क्यू हे निगेटिव्ह असेल तर. मॅग्निट्यूड कन्सिडर करण्यासाठी आपण डायरेक्ट बार रिमूव्ह केलेला आहे, मॅग्निट्यूड आलेला आहे या ठिकाणी. आणि के 1 केव्हा असते, जेव्हा व्हॅक्यूम आणि एअर मीडियममध्ये 1 असते. अँड वी नो दॅट बोथ आर इलेक्ट्रिक फोर्स, फील्ड इंटेन्सिटी अँड फोर्स between two charges are inversely proportional to the square of distance between them. They follow the inverse square law, and we use this graph for the explanations of the inverse square law between the electric field intensity and force or the force between two electric charges.
and we are discussions what is the electric field intensity and types of the electric field intensity. आता आपण डिस्कशन करणार टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेन्सिटी. इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेन्सिटी मे बी टू टाइप्स, दोन टाइप्सचे असतात. फर्स्ट इट इज द युनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी, अनदर वन इज नॉन युनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी म्हणजे काय, ज्या इलेक्ट्रिक फील्डची जे काही डायरेक्शन्स ॲज वेल ॲज मॅग्निट्यूड सेम असेल त्याला म्हटलं जातं युनिफॉर्म इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी, युनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी. देन वी डिस्कशन द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी, that is E bar. Types of electric field intensity. The first type of electric field intensity is the uniform electric field intensity, that is uniform electric field intensity, that is E bar. Whose electric field intensity, whose electric field having the same magnitude and same directions. The magnitude and directions will be same. मॅग्निट्यूड अँड डायरेक्शन कसे आहे, सेम पाहिजे, त्याला म्हटलं जातं युनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और युनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी. मॅग्निट्यूड अँड डायरेक्शन जर सेम असेल, कन्सिडर द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू चार्जड प्लेट्स. दोन प्लेट्समध्ये जे काही, आणि दोन्ही प्लेट्स कसे आहेत, पॅरलल आहेत. दोन प्लेट्स एक आहेत पॅरलल आहेत. चार्ज एकावर पॉझिटिव्ह चार्ज आहे आणि अनदर वन इज अ नेगेटिव्ह चार्ज. दिस वन इज नेगेटिव्ह चार्ज, दिस इज द पॉझिटिव्ह चार्ज. या दोनमध्ये जे काही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी तयार होत असते, इलेक्ट्रिक फील्ड तयार होत असते, हे कसं असणार आहे, युनिफॉर्म असणार आहे. ठीक आहे, दिस इज द युनिफॉर्म. अँड डायरेक्शन्स कुठल्या डायरेक्शनमध्ये असते, मे बी आयदर डायरेक्शनमध्ये असेल किंवा मी जे लिहितो त्या डायरेक्शनमध्ये असेल. ठीक आहे, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, युनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. युनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड म्हणजे जे काय इलेक्ट्रिक फील्ड आहे त्याची डायरेक्शन्स, मॅग्निट्यूड ॲज वेल एज डायरेक्शन सेम असेल. मॅग्निट्यूड हे सेम आहे, पॅरलल आहे, तर मॅग्निट्यूड सेम असणार आहे. या इलेक्ट्रिकची जी काही लाईन मी ड्रॉन केलेलं आहे फील्ड इंटेन्सिटीचं, हे मॅग्निट्यूड इज सेम ॲज वेल ॲज डायरेक्शन्स इज ऑल्सो सेम, दे फॉलो वन डायरेक्शन्स ओनली. दिस इज द युनिफॉर्म electric field intensity. Another one is a non-uniform electric field intensity. Second, non-uniform electric field intensity. Non-uniform electric field intensity. Whose electric field intensity, they have not be same magnitude and direction. त्याचे डायरेक्शन आणि मॅग्निट्यूड सेम नसेल तर त्याला म्हटलं जातं नॉन युनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. नॉट सेम डायरेक्शन अँड मॅग्निट्यूड. ज्याची मॅग्निट्यूड आणि डायरेक्शन सेम नसेल तर त्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटीला म्हटलं जातं नॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी. अँड वी नो दॅट नॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी एक पॉईंट आहे आणि त्याचा चार्ज आहे Q प्लस, आणि त्याची इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी हे पॉसिबल, जितक्या पॉसिबल आहे तितक्या डायरेक्शनमध्ये जात आहेत. आणि प्रत्येकची जी काही लाईनची डायरेक्शन्स आहे इट इज अ नॉट सेम अँड मॅग्निट्यूड विल बी सेम नाही. प्रत्येक जी काही मी लाईन ड्रॉन केलेलं आहे प्रत्येक लाईनची लेंथ हे डिफरंट आहे. त्याचबरोबर प्रत्येक लाईन हे डिफरंट डायरेक्शनमध्ये जात आहे. म्हणजे हे तयार होणारं जे काही इलेक्ट्रिक फील्ड आहे और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी आहे हे नॉन युनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी आहे. दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी इज अ नॉन युनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटीचे मेनली दोन टाईप आहेत, युनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी आणि नॉन युनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड intensity. In the next lecture we are start to discussion the practical way for the calculating of electric field. आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये एक प्रॅक्टिकल वे बघणार आहे की इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी कसे कॅल्क्युलेट केलं जातं, तर त्यामध्ये एक छोटासा प्रॉब्लेम देखील आपण सॉल्व करणार आहे. ओके.